أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله وكفى بالله وكيل السلام عليكم ورحمة الله وين سلامية waxaan rajeynaa inaad ii wacantiin meel walba joogtiin insha allah walaale waxaanu qaadanay something called diphthongs. What are diphthongs? Diphthongs are two vowel sounds next to each other. waa diphthongs waxaa la dhahaa laba vowel shaqal codood oo is agyaal next to each other ayaa laga wadaa markasta walaale marka qofkaana garanayn shaqala waxaan ka wadaa a e I o u this is shaqalada a e I o u this is called shaqalada ma fahamte marka waa laba shaqal oo is agyaala ayaa la yiraahdaa diphthongs haddayna is ag oolin then they're not diphthongs walaale ya insha allah. Now let's see examples insha allah. halkan waxaad haystaa coin you have o and I these two waa maxay next to each other was ag joogaan they're not far hadday kala dheer yihiin mujada is not diphthong diphthong waa in uu is ag saaran yihiin labada shaqal waa in is ag yaalaan hadday is ag yaalin maarta those are not we don't call that diphthong okay so halkan wujud you have a coin you have o and I it's called coin markaad maqlayso waxaad maqlaysaa coin oin that it's diphthong marka coin waa maxay waa lacagta shilimaanta is called coin I found a shiny coin on the street so aniga waxaan helay a shiny mis dhalaal coin waa lacagta dee dollarka oo macnaha warqad lacagta warqadaha is called coin on the street jidkaan ka helay fahamte marka wax walbuu noqon karaa wuxuu noqon 10 cents 20 $1 $2 uu noqon karaa anything uu noqon karaa insha allah. Loud. The music was so loud that I could feel the bass. The musicada maxay ahayd was waxayd so loud mid codkeedu aad iyo aad u dhees that I could feel waxaan awood u lahaa inaan dareemo the basska waxaa la wadaa marka music la daaro markin oo music codku daaran yahay dramahan uu aad wanaagsan you can feel waa dareemaysaa that's called a bass in fact that's the bass so waxa weeyaan music aad ayay u dheera so basska waan dareemayay that's what it means I could feel the bass okay oo erigan boy oo waa maxay waa diphthong the boy rode his bike to the park the boy rode his bike to the park so wiilka road waxay ka timi ride ka timi faade so maxaa irahdaa wiilka bicyclekiisa ayuu wuxuu u qaatay u kaxaystay park meelaha lagu ciyaaro oo dadkii ku ciyaara ayuu u qaatay that means he rode ride na waxa weeye waa present road na waa macnaa wuu u qaatay oo tegay way faade hadduu maxaa irahdaa this waa bicycle bar hadduu gaari ahaan la drove han dhihin laakiin ma dhihi karo wadid ma dhihi karo laakiin wuu u qaatay that means you cycling gaari waad cycle garaynaysaa ilaa aad uu baarka meesha that's why marka wuu cycle gareeyay oo kale adoo dhahday waa the boy rode his bike to the park okay walaalaha insha allah. Rain. The rain poured down heavily last night. The rain poured means roobka markuu xoog u soo daa maaragta that's called pour come down usoo heavily wajada heavily means culus roobka si culus ayuu usoo da'ay xalay baa laga wadaa the rain poured down heavily last night xalay roobka xoog ayuu usoo da'ay xalay halka waa maxay suit he wore a blue suit to the wedding he wore a blue suit to the wedding wuxuu ku labistay suit waa dharka is haysta oo iswata so halkan marka aroos buu aaday that means wuxuu gashtay suit dharka jaakada surwaalka isku eg maarta marka qofku aroos aaday that's called suit wax is haysta weeyaan suit means isleho is haysta ayuu ku labistaaliyeen out she stepped out means she stepped out into the cold evening air so that means she stepped out means waxay banaanka aaday stepped out waxay banaanka u
baxdaa macagteed bannaanka u geysay into the cold evening inay macnaha qofkaasi uu qaato maxaa yidhahdaa maqribadii maaragta iyo eveningkii fiidkii qabowgaa dhacaya fiidka dabeesha muujada ayay bannaanka u baxday infact qofkaasi into the cold evening air qabowgaas isay u qaadato aaryadaasi she stepped out into the cold evening air especially like when you Africa joogtid oo kale muujada annaga reer Canada right now muujada you don't want to go outside so freezing cold laakiin meel kuleel qofka markuu joogo galabtii bannaanka ayaad baxaysaa waad fariisanaysaa fresh air u qaad aniga halka marka September in August July la joogjada maqribadii oo kale inta maqribka la gaarin gadaalan fariistaa ma fahamtay aaryadaas qabowga macaanka so beautiful one marka taas oo kale weeyaan fahamtay walaale she stepped out into the cold evening air fact feather a gentle feather well this is you have e and a gentle feather floated down from the tree a gentle feather waa baal weeyaan baalka shimbireed baa laga hadlaya a gentle means wanaagsan feather baalka shimbireed floated down si gentle tartiib maaragtay adiga baal kor weligaa ma ka soo tuurtay ama shimbir ma ka soo dha maaragtay horey dhulka dhac uguma soo deganaa wuu warwareeganaa wuu dabaalmi fooro dhulka soo gaarin marka saasaa la wadaa a gentle feather floated down muxuu saa ugu soo dhacay isagoo dabaalanaya from the tree geedka ayuu kasoo dhacay markasta walaa saa laga wadaa a gentle feather floated down from the tree ma fahamta walaale so this feather is diphthong now let's go to the movies now OW waa diphthong now you hear it oh right now oh ayaad maqlaysaa so let's go ninakeenaan aadne to the movies filimada now hata filimada aan aadna marka ani ku leeyahay that mean film oo aan choose garay inaan fiirsado ma jirto meeshaan tegaynaa waan fiirinayna kaan ka helno we're gonna go waan galaynaa sidaas oo kale let's go to the movies filimanta aan aadno hata in fact so now is diphthong OW diphthong now you have a boil be sure to boil OI is a diphthong be sure to boil the water before making tea be sure hubaal garay to boil inaad karkarisid biyaha the water before ka hor making tea so that means karkari biyaha inta aada shaahiga samaynin I don't think inuu jiro shaahi laga kariyo oo qabo oh sometimes there's cold shaahi but you have to karkari inaad samayso yeah so that means be sure all I'm doing waxaan rabaa inaan ku baro how to use this word in fact walaale so be sure to boil the water like ilmo yar oo kale markaad baraysa how to ama ninaan weligiis wax karin when you're teaching somebody aan weligiis wax karin kasoo qaad we don't have to label anybody so be sure to boil the water before making tea so karkari biyaha ka hor intaada shaahiga aada samaynin so we have a toy OY is another diphthong the little girl played with her favorite toy all day the little girl played with her favorite toy all day so gabadha yar maxay ku ciyaartay with her favorite toy toyka ka ay ugu jeceshahay all day maanta oo dhan okay walaalahay waxaan idin rajaynayaa inaad fahanteen casharka insha Allah khayr baa idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh